classes, and I can't fight every morning or every afternoon just to look for my class in that hundreds and thousands of classes in my calendar. So they have given me a little, and what I have done is I have been scheduling my class, therefore, in the new ID. But obviously, the job is not complete. So you saw my previous ID too. It's going to get deleted. Okay. So TD leak, that's enough. Is that okay, all of you? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now, as usual, you mute yourselves, and when I when you have any questions, just unmute and ask, and I'll stop. Okay, don't write on the chat box, because when I'm talking to you, I hardly notice anything. Okay, so I don't see the chat box. I will check the chat box and later on. So now I'm going to go into sharing that PPT. I don't know how long I will continue to do in this manner, but before that, I think I have to start recording every day. So please remind me of that. হ্যাঁ। হুম। কি হয়েছে বুঝতে বল। সেটা আমিও জানি, মানে কিছু শুনে ম্যাম এখনো হয়তো কিছু বলেননি। আবার স্লাইডটাও নড়ছে না, মানে কিছু হচ্ছে। কারোর দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছিল এখন দেখাচ্ছে না। ম্যাম কি লেফট করে গেল? 25 জন কেন অ্যাটেন্ডিজ? ও তো ম্যাম শেয়ার করেছেন, বলছে 25 জন। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. Yes, ma'am. Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So then let me start, because I'm doing from another device only, can't be helped. Okay, so we were talking about Meissner effect. Can you all see that now? Yes, ma'am. Can you see? Yes, ma'am. All right. Yes. So yes, now, what about the Meissner effect? We had said that it was something very, very special about your
superconducting materials over ideal conductors. Ideal conductors are obviously those who will have zero resistance. Very good. But the superconductors show zero resistance only at a certain time. Okay, that is the which time? That is when they. Hello. Hello. Yes. Yes, Can you ma'am. see? Can you still see? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, okay, okay. So now this table only shows you the difference. On the left hand side, as we were showing, that this is for the ideal conductor where my cursor is moving. And you can see that in the ideal conductor, whether I start, this is my starting position, I can have a zero external field and then cool it to below, to cool it to very, very low temperatures. And then whatever is the initial state, that initial state is maintained. That means if it had started with zero external magnetic field, it will remain with zero magnetic field. Hello? And that is because if you switch on the, can you hear me? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Eko ma'am. শুনছিস না তো? eko শুনছিস না তো? না ম্যাম No, 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 no. এবারে if you switch on external magnetic field, তখন কি হবে? Due to electromagnetic induction, তোমার there will be induced currents which বাকিরা মিউট করো তো, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে। So there will the ideal তোমার যেটাকে বলে induced EMF, they will oppose the external direction of the external magnetic field, and they will use that magnetic energy to set up the surface currents, which will in turn produce an external field which is exactly equal and opposite, and therefore it's going to push it out. Okay, so this is the state and it remains zero. On the other hand, for a real ideal conductor, if you had started with a magnetic field, then and you had cooled it and you had cooled it, and then if you tried to push out the external magnetic field, তাহলেও কি হবে? Induced EMF হবে, আর সেইটা কিন্তু সারফেস কারেন্টটাকে বজায় রাখবে, such that the sample will still be magnetized. কিন্তু তুমি যদি সুপার কন্ডাক্টরের দিকে তাকাও, এই যে ডান হাতের দিকে, তাহলে দেখো if you started with zero magnetic field, এবারে কুল করে করে যদি আমি এটাকে টিসির নিচে নিয়ে যাই, which is its critical temperature, তাহলেও দেখা যায় it is zero. আর যদি আমার external magnetic থাকাকালীন I start cooling it, and then as soon as I go to below zero, it pushes it out, মানে তার সত্ত্বেও it remains zero. So তার মানে জানো, for a superconductor below its TC, ও কিছুতেই তোমার magnetic field ভেতরে থাকতে দেবে না. And now if you also remember, I had told you that in the সব অনেক মেটালি superconducting property দেখায়, transition, non transition, কিন্তু ferromagnet কিন্তু দেখায় না। হ্যাঁ, তার মানে ferromagnetic materials আমরা জিতে কি পড়েছিলাম বা গত সেমিস্টারে, যে ওরা কিন্তু ম্যাগনেটিজমটা রিটেইন করতে পারে। কেন রিটেইন করতে পারে না? তাদের মধ্যে একটা স্পিন স্পিন ইন্টারাকশন আছে, যেটা কিনা it allows the spins to remain oriented. তার মানে একটা স্পিন আরেকটা স্পিনকে যেন বলতে পারে যে তুমি আমার মতন আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াও। তো এই যে একটা ব্যাপার, যে স্পিন স্পিন ইন্টারাকশন, সেটা থাকে বলেই ফেরোম্যাগনেটিজম। আবার দেখো ঠিক এই একই কারণে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে আর ফেরোম্যাগনেটিজম মানে কি, যে সে যদি ম্যাগনেটিজম তার মধ্যে থাকে তো সে ম্যাগনেটাইজড হয়ে রইল। আমরা যে নর্মাল ম্যাগনেটস দেখি, these are all ferromagnets. However, superconductors, you can see that even if it were magnetized, as in this case, it is driven out. There is no magnetism. That means that spin-spin orientation somehow is not getting, is not being allowed, and therefore it is also natural to expect that if such be the case, if Meissner effect is something we can see experimentally, it's not surprising that ferromagnetic materials will not show Meissner, will not be superconductors, right? And at this point of time, you see, this was an everything in physics, often most of the things in physics
came from experimental observation. So you can understand that this must be due to some kind of spin phenomenon. That much we know. Okay. So now we said we had gone into the next part, which so we in this slide we are saying that therefore a superconductor is a sort of an ideal diamagnetic material, which means that a magnetic field is created which is such as in diamagnets that it opposes it has negative susceptibility, as if, okay, so that is the entire point. And then you can say that however, there is something that is, now we said that this Meissner effect is observed in the superconductors only if you keep the temperature to below its critical temperature, Tc, as you can see in this graph. Okay, that means now, but however, say suppose if I keep my superconductor at below Tc, এরকম জায়গায় আছে, হ্যাঁ, কিন্তু if I keep on increasing the magnetic field in the direction of the y-axis, তাহলে you will find that even if it is below the Tc, there is a particular strength of the external magnetic field data. If you cross, then even though if it is below Tc, it is going to lose its superconducting property and become normal. So you can see that I can draw as if a phase diagram as is given by this dark line here, which is that the superconducting property is manifested in a combination of temperature and external magnetic field. What I can do is, as long as you know, suppose I'm on the x-axis, that means I have say 0 magnetic field, okay, and then I keep on, if I'm in this region, even with 0 magnetic field, it is not showing superconductivity. But as soon as I cross Tc, it becomes a superconductor. Okay, but on the other hand, one might say that I can be at a 0 temperature here on the 0 of the x-axis. Okay, and then you might say that, well, then is it a superconductor? No, it will not be unless you reduce the external magnetic field to a value which is less than a critical magnetic field. This value here, where this line cuts the y-axis. So this is the critical magnetic field, which is therefore defined at 0 temperature, and you can define a critical temperature. এসব কি আসছে, এসব দেখ আমার ছেলের সিএর, এসব দিয়ে এগুলো না, এটাই হচ্ছে ও খোলে তো এগুলোর, ও পরে সিএ, এগুলো কি করে বন্ধ করতে হয়, ও ক্লোজ, so sorry, এগুলো জানিও না, তো যাই হোক, so don't get distracted. So I'm saying that this is a kind of a phase diagram. So if you cross Tc, then you can go, and therefore like at any point within this point, so then therefore আমি যদি এই টেম্পারেচারে থাকি, যেখানে, can you see my cursor moving? দেখতে পাচ্ছিস কার্সারটা মুভ করছে? হ্যাঁ, ধর আমি যদি এই টেম্পারেচারে থাকি, সেই টেম্পারেচার লো Tc, কিন্তু তাহলে আমার ক্রিটিক্যাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত, এর করেসপন্ডিং এই জায়গাটা যেখানটা হবে, এই ভ্যালু অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে আমার, বন্ধ করো সকলে, নালে মিউট করো, একো করবে নালে, কিরে এই সেরেছে বলতো, এটা ম্যাম কথাটা কথা শোনাচ্ছে, ইকো হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো দেখ, কেন এখন তো করছে না, জানি না, ঠিক আছে, এবার ঠিক ঠিক হয়ে আছে। যাচ্ছে। তাহলে বুঝতে পেরেছিস এই ফেজ ডায়াগ্রামের ব্যাপারটা, বুঝতে পেরেছিস যে সুপারকন্ডাক্টর হবে শুধুমাত্র এই কম্বিনেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর টিসি তে। যে কোনো সুপারকন্ডাক্টর কিন্তু আবার নর্মাল কন্ডাক্টরের মতন বিহেভ করবে তুমি যদি এই ফেজ লাইনটাকে পেরিয়ে যাও। এই অবধি বোঝা গেল? হ্যালো? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। Okay, very good. Now let us go to the next slide.
So তাহলে we are coming to প্রথম in the history there was the London equations. London equation আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম কিনা মনে নেই. So this is a phenomenological description. What's a phenomenological description? Something which is based on phenomena, and the whole point then was that okay, if even if you have a phenomenological description, we will try to London and London, they were not two brothers, two different people, and they will have to sort of keep in mind the conventional equations of electrodynamics that has to be there, Newton's law has to be there, and they tried to explain this. And what was the main challenge at that point of time? That at least let us try and see if we can explain this Meissner effect, okay? So which was very, very stark and very, very, novel, that abar জিনিস একটা নর্মাল কন্ডাক্টর তাকে সে এমনিতে সে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মধ্যে পেনিট্রেট করতে পারে, কিন্তু তাকে যেই না টিসিং নিচে দিয়ে দিচ্ছি সে কোনো মতেই আমি তার মধ্যে ম্যাগনেটিজম রাখতে পারছি না. সো দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আইডিয়াল কন্ডাক্টর্স. So as I said, superconductors are often called ideal diamagnets. ঠিক আছে, এইবারে what is this particular equation doing? This is just an equation of force, the Newton's law, that mass into acceleration is equal to the force acting on it. So let's say small e here is the electronic charge, and this e here is your applied electric field. Okay, so now also you know that what is this particular equation? mvd by tau. If you look at this, this is just a force equation. Mass into acceleration, you will say, is force, right? So what is this force doing? This force is the frictional force that classically we might say that an electron which is moving with a drift velocity of vd will experience if m is its mass and tauta is its relaxation time. You have studied thermal physics, you know what is relaxation time. Now, we also know, look at this expression where my cursor is moving. So this small s here is the superconducting electron. So let us say that we can define a current density of super electrons, which is given by your normal, what we always knew so far is that it is E times, the minus is for the negative charge, ns is the density of what the superconducting electrons times v. Okay, so this is very well known. So what you did, what the London people did was they wrote what is v here, a v take a expression tate, this v they substituted from your previous expression. What was that? Just that m times v dot is equal to আমরা কি লিখেছিলাম minus small e times electric field. তাহলে if I have to substitute here v, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? From the previous equation I only have v dot. So first of all I will take a time derivative of this equation. তাহলে আমার কি হয়ে যাচ্ছে? j dot হয়ে যাচ্ছে, s is there, s is there all the time, this is your superconducting, so I get a j dot, and then I will get a v dot here, so I'm going to substitute from the previous expression. Are you with me, everybody? And then that minus, the previous expression minus, and this minus gets rid of the minus, and you get this expression, which is the time rate of current density change in terms of the applied electric field. Are we okay up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ebare, let's come to Maxwell's equation, the electromagnetic equation. So what we also know is that if I take a curl of E, it is equal to minus B dot, right? So now what I'm going to do is I am going to take the curl of this equation. Why am I going to take the curl of this equation? Because I want to substitute curl of E. So I'll take curl of this, tar mane I can take the del del t outside, the dot, এই যে dotted del del t টাকে বাইরে নিয়ে এলাম,
ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে m এদিকে চলে গেল, ns বাই e স্কয়ার নিচে চলে গেল, আর কার্ল নিয়েছি তো তাহলে কার্ল js হয়ে গেল। আর এইদিকে আমি কার্ল টাকে যদি সাবস্টিটিউট করি, এখানে কার্ল js মানে কার্ল টাকে আমি এই যে মাইনাস বি ডট, তার মানে এই দিকে নিয়ে এসেছি, মানে বি আর বি ডটের ডেল ডেল টা বাইরে। সো দিস ইজ ইকুয়াল টু 0. Have you got this 10.7, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anybody in doubt, you have to stop me. All right? Anybody wants me to speak, hello, you will stop me. Okay. Then, so now look at 10.7. So what is there about 10.7? 10.7 kintu dekho is giving the description of the ideal conductor. Keno? Now, if you have del del t of this quantity is equal to 0, tar mane this quantity inside is a constant. Tar mane, if this is a constant, tar mane hocche je ei je j, tar mane what had we seen in the ideal conductor, that your magnetic field, whatever was the magnetic status in the ideal conductor, before you cross critical temperature, that is maintained. So you can see that B is going to be maintained. B is the external field, it is going to be maintained. What are you seeing? That our mane hoche, the resistivity has to be 0, and that is the condition of the ideal conductor. Tale from this expression, we see that your ideal conductor er byaparta thiki, and that is expected. That is what we have. How have we got this expression? We have got it from Maxwell's equation and Newton's law. So ideal conductor erokom hotei pare, so that's fine. But what about the Meissner effect? ওটাকে বলে হচ্ছে Meissner and Oceanfeld, হ্যাঁ, দুজনে মিলেই এটা করেছিলেন। তো usually commonly it's called Meissner effect. কিন্তু দেখো Meissner effect কিন্তু এটা দিয়ে হলো না। কেন হলো না? Now because it is saying Js is going to remain a constant, B is going to remain a constant, কিন্তু it is not saying that B will have to be 0, mind you. That is what we had observed, na expulsion of the magnetic field. That is the hallmark of Meissner effect. এটা কিন্তু এইটা দিয়ে হলো না। তাহলে কি করা গেল? তখন what they did was they took the integration. They integrated this expression, and if you integrate this expression, of course you will get integration constant. And here is an assumption that you are assuming that if I assume that the constant is 0, that is a constant assumption, okay? If I assume that the constant is, হ্যাঁ বলো ম্যাম, বলছি 10.7 ইকুয়েশনটা মানে পারফেক্ট আইডিয়াল কন্ডাক্টরকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছো ইকুয়েশনটা? হ্যাঁ, আবার বলছি তো কিভাবে, anybody wish to explain? Anybody? ভালো হয়, কারণ এখানে তোর মুখ পাচ্ছি না, তোরা যদি বলিস ভালোই হয়। কেউ ট্রাই করবি? I would love it, you know. হ্যালো, সুতরাং তোরা যদি বলিস ভালোই হয়। হ্যালো এভরিবডি, কেউ বলতে চাস না? আরে ট্রাই কর। আমি দেখি সকলে একবার মুখ দেখি তো, সকলে একবার চোখ দেখাও। রোটা 0 হচ্ছে ওখান থেকে কি বলা যাচ্ছে? রোটা আচ্ছা, এটা মনে হয় কি অনিরুদ্ধ কথা বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ কথা বলছিস। নিজে নিজেই আমাকে বোঝা যে কেন মনে বলতে পারি রোটা 0 কোথা থেকে হতে পারে? রো 0 মানে কি? রো 0 মানে হচ্ছে একটা কারেন্ট তার মধ্যে ফ্লোই করতে থাকবে। সে কারেন্ট কখন ফ্লো করতে থাকবে যদি না এখানে এর মধ্যে কি আছে, কারেন্টের ব্যাপারটা কোথায় আছে?
দুটোর মধ্যে JS জেএস এর মধ্যে JS এর কার্ল জে জেএস তো জেএস কি জেএস যদি কনস্ট্যান্ট থাকে জেএস যদি অনন্তকাল কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কি আমি বলতে পারি রো জিরো না হ্যালো বলা যাবে না বলা যাবে না না। কেন কেন যাবে না? কারণ ওই যেটা যে কনস্ট্যান্ট থাকে তখন যখন কার্ল করা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে তো কার্ল মানে তো জেএস এর জাস্ট তুমি স্পেস ভেরিয়েশন নিচ্ছ টাইম ভেরিয়েশন কোথায় নিচ্ছ কার্ল কনস্ট্যান্ট কার্লও কনস্ট্যান্ট যেটাও তো হচ্ছে কারেন্ট তার মানে যে কোনো জায়গায় ইনসাইড দ্যাট সুপারকন্ডাক্টর জে কার্ল অফ জে ইজ আ কনস্ট্যান্ট মানে সেটা হ্যাঁ। সেটা তার মানেটা কি তোমার যে মানে এখানে how will that be a constant বলো তুমি ns will be a constant ns is a constant e is a constant as entire thing is a constant curl j is a constant তো তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো বলো যে js এর কোনো ভেরিয়েশন ইন স্পেস হবে না তাই তো মানে any variation sorry js এর any variation in space is also a constant but does it tell you that js is changing ম্যাম যদি যেটা কনস্ট্যান্ট হয় তার মানে তো হচ্ছে আচ্ছা কারেন্টটাও আরেকভাবে বলা যাক b টাকে তো কনস্ট্যান্ট বলতেই হবে হ্যালো ম্যাম হ্যাঁ বলো ম্যাম বলছি যদি যেটা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তো আমি এরকম বলতে পারবো যে তার মানে কারেন্টটাও কনস্ট্যান্ট তো সেই হিসাবে বলতে পারি যে কন্ডাক্টিভিটিটা তার মানে আমি তো সেটাই বলছি কিন্তু সেটাই বলতে চাইছি কিন্তু অনিরুদ্ধর অসুবিধা হচ্ছে ম্যাডাম কার্ল অফ জেএস ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট মানে তো এটা না যে জেএস মানেও কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ সেটাই কার্ল অফ জে কি বলছে কার্ল অফ জে মানে হচ্ছে হাউ জে ইজ ভ্যারিং ইন স্পেস রাইট তাই তো দিচ্ছে হ্যাঁ স্পেশাল ভ্যারিয়েশন স্পেশাল ভ্যারিয়েশন দিচ্ছে এইবারে তুমি যদি ধরো আমি ধরা যাক যে আমার যে এস্টার যদি স্পেশাল ভ্যারিয়েশন কনস্ট্যান্ট থাকে তার মানে আমরা রো কখন জিরো বলবো রো জিরো হবে মানে রেজিস্ট্যান্সের কাজটা কি রেজিস্ট্যান্সের কাজ হচ্ছে যে উইথ টাইম সে ফ্লোটাকে কারেন্টের ভ্যালুটাকে কমিয়ে দেবে তাই তো আর তোমার এমন তো নয় যে রেজিস্ট্যান্স মানে যে তোমার মানে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে if there is a potential difference হ্যাঁ এইবারে সেই কারেন্টটা যেখানেই যেই ভ্যালু আছে সেটা কিন্তু উইথ টাইম কনস্ট্যান্ট থাকবে এখানে তো বলছে না যে টাইম যে এসটা ইজ চেঞ্জিং উইথ টাইম একটা যে কোনো একটা জায়গায় at any spot wherever I'm looking at that point that is a constant it can change from place to place right but at that point it is fixed so and why is it fixed because মানে তোমার ডেল ডেল টিটা ইজ জিরো তার মানে ওই জায়গায় কারেন্টটা কিন্তু ফিক্সডই হয়ে আছে কারেন্ট ইজ নট ডিকে ম্যাম বলছি যে সুপার কন্ডাক্টিভিটির যে বেসিক যে কনসেপ্টটা সেটার দিক থেকে দেখতে হলে তো কারেন্টটাকে তো ডিকে করতে হবে কারেন্টটা ডিকে করলেই তো যেটাও ডিকে হবে এবং যেটা ডিকে আমি হলে তো এটা সুপার কন্ডাক্টিং এর মধ্যে ঢুকে গেছি তো আমি এই তো সুপার কন্ডাক্টিং ইলেকট্রনস নিয়ে আছি so I'm inside here so here once I am in the superconducting state now I'm looking at
not coming from normal to superconducting. I'm already in the superconducting state. That's why I've put an S at the bottom. See here, S. That means I'm already in the superconducting state, and therefore all that I have to establish is that JS is not going to change. It is going to be a মানে JS এর variation হবে না. There's not going to be any decay. That means it's going to be a zero. মানে rate of change of JS is going to be a zero, which is what is true here. That মানে JS is a constant. If JS is a constant, that means it's not changing with time. তার মানে rho is zero. এইবারে nobody is saying that there is no internal current. Internal current তো কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই, otherwise how is the expulsion happening? There is an internal current which is surface current, superconducting current একটা হবে, which is obviously আমরা পরে পড়বো that there is a superconducting current, but that superconducting current does not give rise to resistivity, which is the reason why I will not see any মানে আমার change in the current will not happen. Hello? Yes, হ্যাঁ ma'am. ম্যাম। Okay, shall we just continue and come back to this a little later? একটুখানি আজকে my London equation টা করে নিয়ে I can come back to this again. Shall I? Okay, ma'am. ওকে ম্যাম। একটুখানি এগিয়ে নি। তাহলে if this is equal to a ম্যাম constant, বলছি তাহলে এক্ষেত্রে মানে যেটা যেহেতু চেঞ্জ করছে না সেইখান থেকে কি কনক্লুড করছি যে রেজিস্টিভিটিটা জিরো, যেহেতু যে কোনো টাইমের সাথে চেঞ্জই করছে না। হ্যাঁ, true. আর মাইসনার এফেক্টকে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না যেহেতু বিটা জিরো নয়। Meissner effect কে ব্যাখ্যা করতে পারছে না বিকজ আমার না এটা আমি দুটো জিনিস ভুল বলছি এখানে। এই ইকুয়েশনটা কি দেখাচ্ছে, এই যে ইকুয়েশন 10.7, it is okay for real ideal conductors, that তোমার beta যা থাকছে সেই beta is constant. That is what we showed for ideal conductor. And for an ideal conductor JS টা চেঞ্জ করছে না, মানে হচ্ছে যে JS টা যে কোনো জায়গায় যাই ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে fixed, and that is why আমরা বলছি rho is equal to 0. কিন্তু Meissner effect কে কেন ব্যাখ্যা করতে পারছে না? বিকজ আমার b টা কিন্তু থেকেই যেতে পারে, whatever is b, whatever I had started b, সেটা কিন্তু এটা বলছে constant, জিরো হওয়ার কোনো জায়গা নেই। তো though this is a good equation to describe an ideal conductor, it is not good enough to describe Meissner-Ochsenfeld effect. Are you okay with me? Okay. So now what we do is we integrate this, we put the integration constant to 0, and you get this expression. তার কারণ তোমার এই delta t তোমার at time t তুমি ধরে নিচ্ছ at any time t, and then you put the integration constant equal to 0, and this is your result, 10.8. এইবারে 10.8 এর পরে আমরা কি করছি দেখো, আমরা ওই যে একটা ns e squared by n এটা ছিল, এটাকে কনস্ট্যান্ট নাম দিয়ে দিচ্ছি, এটাকে একটা it has the dimension of length, তোমরা যদি দেখো, আর এটাকে আমি একটা ল্যামডা এল ল্যামডা বলে একটা নাম দিচ্ছি, পরে আমরা বলছি what is ল্যামডাটা। আমি এই পুরো ব্যাপারটা which is you can see a constant for a particular superconductor, তাকে আমি একটা ল্যামডা এল বলে নাম দিচ্ছি। পরে বলছি যে আমার এই দুটো এক্সপ্রেশন যেটা আমি পাচ্ছি এটাই হয়ে গেল আমার দুটো লন্ডন ইকুয়েশন। এই এক্সপ্রেশনটা কোথা থেকে পাচ্ছি দেখ, যেখানে তোরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটা দেখেছিলি, আমি বলছি যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কি ছিল, m b dot is equal to minus e of this small e, তাই তো, this script t, তাহলে script t টা is equal to তোরা যদি নিয়ে যাস m b dot by
মাইনাস একটা ই আসছে। এইবারে তার মানে এইটা কোথা থেকে আসছে? আচ্ছা, লেট মি জাস্ট শো ইউ। এইটা আমার আসছে হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটার থেকে। তার মানে এই এক্সপ্রেশনটার থেকে আমি কি লিখতে পারি? এই যে 10.6, 10.6টার থেকে আসছে। 10.6 আমি ইটাকে যদি একদিকে রাখি তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু জেএস ডট, আর এই গোটাটাকে নাম দিয়েছিলাম ল্যামডা এল। এই যে দেখ, ই ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা এল জেএস ডট। ঠিক আছে? আর এই এক্সপ্রেশনটা কোথা থেকে আসছে? এই এক্সপ্রেশনটা আসছে হচ্ছে তোমার এখান থেকে, এই 10.8। আমি বিটাকে একদিকে রেখে আমি মাইনাস এই গোটাটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে তোর ল্যামডা এল, তাহলে কার্ল জেএস। এই দুটো এক্সপ্রেশনকে আমি নাম দিচ্ছি লন্ডন ইকুয়েশন। বলছি কেন, আপাতত বলছি। And then what I'm going to do, I'm also going to remember my Maxwell's equation. একটা হচ্ছে এইটা, একটা হচ্ছে এইটা। এইবারে আমি কি করব, আমি এই সেকেন্ড ম্যাক্সওয়েল এই জিনিসটা যে লিখেছি, কার্ল অফ এইচ কে আমি কার্ল অফ বি লিখলে একটা মিউ নট এইদিকে আসবে। এই কার্ল অফ বি 10.10 বি তে ঢোকাবো। কার্ল অফ বি 10.10 ঢোকালে কি হয়ে যাবে? আমার হয়ে যাবে, দেখো, এই এক্সপ্রেশনটা দুদিকে কার্ল নিচ্ছি, তার মানে আই গেট কার্ল অফ কার্ল বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট কার্ল অফ জেএস। এই তো এইখানে, and that is equal to curl of js। আবার কি curl of js হচ্ছে মাইনাস বি বাই ল্যামডা এল। তার মানে 10 বি কে এই জায়গাটায় দিচ্ছি। তাহলে আমার কি হলো দেখ, 10.12 এ আমি যদি এই মধ্যখানের টার্মটা ভুলে যাই, I get an equation which is only a function of b and some constant। ঠিক আছে? আবার ওই একই ভাবে আমি কি করছি, I am taking curl of js। curl of js মানে হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটাকে লিখেছি, curl of js is equal to minus b of এই যে এইদিকে curl of js। অলরাইট, দাঁড়াও, এখানে সরি, কার্ল অফ জেএস ডট, তাই ভাবছি কার্ল অফ জেএস ডট নিয়েছি। এই যে এই এক্সপ্রেশনটা হ্যাঁ, এই এক্সপ্রেশনটা যদি আমি নিই তাহলে what will I get? I will get ম্যাম ওটা 10.10 বিটাকেই তো আরেকবার কল আরেকবার করছি, কারেক্ট, হারিয়ে যায় এগুলো, তাই জন্য লিখে করলে সুবিধা। আচ্ছা, কার্ল অফ কার্ল জেএস ডট নেওয়া মানে হচ্ছে কার্ল অফ বি, আর কার্ল অফ বি এর জায়গায় আমি বসাচ্ছি হচ্ছে তোর এই এক্সপ্রেশনটা। কোথায় গেল? এইটা হয়ে গেল কার্ল, এইটা হয়ে গেল কার্ল বি এর জায়গায় এইটা বসাচ্ছি, রাইট? ওকে, so then I get curl of curl js dot is equal to minus b by lambda l, curl of lambda l। এটা হলো, আবার এই curl b এর জায়গায় এইটা। তার মানে if you look at 1012b, you get that this is an expression which is only a function of gx। very good। তা যদি হয় তাহলে আমি কার্ল কার্ল বি আর কার্ল জেএস ডটটাকে এরকম একটা নোটেশন দিয়ে লিখি, and these are my two equations that I get। এইবারে আমি এদেরকে সলভ করছি ফর আ পার্টিকুলার কেস। এদের সলিউশনটা কেমন হতে পারে? সো লেট আস অ্যাজিউম that we are looking at a 2D semi-infinite superconductor in a vacuum under a homogeneous magnetic field। তার মানে beta is only along the x direction। এইটা যদি আমার সেটা হয়, e এইটা আছে, z in this direction আর y is perpendicular to the plane। তো তাহলে আমার বিটা শুধু x ডিরেকশনে এক্সিস্ট করে। আর তার মানে আমি যদি ইকুয়েশন 13 কে আমি যদি লিখি with only bx existing, তার মানে আমার কি হবে দেখো, যদি bx থাকে তার মানে I will only get 10.11। 10.11টা কি? তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যেটা
equation, এই expressionটা থেকে, what will you get if B is only in the in the x direction? You will find that J will only exist in the y direction. So you will only have J in this term. So these two equations will only have এর bx component surviving and এর y component surviving. And what will you see? You will see that this will only have its component in the z direction, and that these will be the two equations. So for a two-dimensional case with a homogeneous field, just to get an idea of what is the solution of it, okay, so normally that is the case in any case. You just apply the B in one direction, all right? And then you get a solution which looks like this. দেখো বিটা হয়ে যায় এইরকম একটা ব্যাপার আর যেটা হয়ে যায় এইরকম একটা ব্যাপার। তাহলে কি দেখাচ্ছে? লন্ডন বলছে যে তোমার bx is going to decay. আমার bx 0 যদি হয়, the magnetic field exactly on the surface of the superconductor, তাহলে it is going to decay very quickly and it will become মানে within, it will exist তার মানে কতক্ষণ না, for only to a depth, এইটাকে আমি একটা লেন্থ প্যারামিটার বলেছি, এটাকে বলা হয় পেনিট্রেশন ডেপথ। এই পেনিট্রেশন ডেপথ অবধি আমি একটা bx0 একটা certain fraction পাবো। তার মানে bx0 is going to decay to 0 to within a length of lambda L. And similarly, this surface current which is there on the body of the superconductor is also going to become 0 within a length lambda L. তার মানে ওরা দেখাচ্ছে যে magnetic field actually penetrates the superconductor, কিন্তু it decays exponentially inside the conductor, superconductor, within a depth of this value which is given by this quantity. তার মানে এইবারে তুমি যদি এই ভ্যালু গুলো বসানো যায়, দেখা যায় যে it is extremely small, extremely thin length. তার মানে কি যে it is going to practically, for all practical purposes, you would find that there is no magnetic field inside. Okay, so London, they sort of said that this explains your superconducting phenomena. তার মানে ওরা বলছে যে that is why these two were called the London equations, in the sense যে এই দুটো থেকে you get this your expression by solving these two. You have got this Meissner effect sort of somewhat explained, all right? But this is not enough. Why is it not enough? Because superconductors don't only show Meissner effect, right? They show many other very it's some kind of an electronic phase transition, like we saw the shooting up of the specific heat at Tc. Okay, there is a jump in the specific heat curve, but not a discontinuity there. All right, then there are other effects like the isotope effect, which we've not spoken of. I will in a good time. So even though the London equation, it was a first step towards explaining the most spectacular of the superconducting effects, which is the Meissner effect. I mean, the London equation is sort of able to satisfy that. It was not a good enough theory. And then, of course, instead of going into all the details, we will come to the basics of the BCS theory, the Bardeen-Cooper-Schreiber theory, which is the complete theory for superconductivity. Now, before you can do anything, start your attendance forms. Ekkuni. Chakkole.
fill it up and submit, and then unmute and tell me submitted. Ma'am, submitted. Good. Ma'am, submitted. Very good. 2 minutes. Submit. Ma'am, submitted. Wonderful. Ma'am, submitted. খুব ভালো কথা। এই তোদের তো সময় হয়ে গেল না কি রে? Submitted. Ma'am, submitted. হ্যাঁ দেখি একবার বেরিয়ে গিয়ে তোদের মুখটা দেখি, সব দেখি তো একবার মুখগুলো। Submitted. ম্যাম সাবমিটেড। Lovely. Ma'am, submitted. হ্যাঁ ভেরি ফর্মটা গুড। পাচ্ছি না খুঁজে। এই দেখো আবার ফর্ম কে খুঁজে পাচ্ছে না রে। এই টিমস এর submitted. আন্ডারে যা, এই টিমস এর আন্ডারে টিমস এর যা। আন্ডারে দেখো গিয়ে দেখবে অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম। হ্যাভ ইউ টাইপড এইটা ইন যেটা অল? ম্যামের ক্লাস চলছে যেটা। সেই টিমসে আমার ক্লাসের ওই আমার টিমটাতে ক্লিক কর। দেখতে পাচ্ছিস সকলে? মুখগুলো একবার দেখি, সকলে খোল দেখি, সকলে মুখগুলো একবার দেখি কি অবস্থা। সব ভিডিও অন কর দেখি। হ্যাঁ সাবমিট করেছো সকলে? আমি খুঁজে পাচ্ছি হ্যাঁ না। ম্যাম করেছি। কে খুঁজে পাচ্ছে না? ম্যাম, আমি তো ক্লাসের শুরুতে করে দিয়েছি। হ্যাঁ মানে ক্লাস শুরু হওয়ার সময় করে দিয়েছি। আরে তো খুব ভালো কথা, ওটা তো জিরো জিরো ওই পাবে অ্যাটেন্ডেন্স। আমি বললাম আমি শোনো, খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ টিচার কে খুঁজে পাচ্ছে না? হু ইজ দিস? ম্যাম, তাহলে কি এখন আরেকবার? পেরেছিস? দেবাশিস খুঁজে পাচ্ছি না। এই দেবাশিস যা টিমসে যা, আমার এই টিমসে ব্যাক করে গিয়ে টিমসে আমার টিমটাতে ক্লিক কর। ক্লিক করে দেখ একটা ফর্ম আছে। উফ, সকলে পাচ্ছে, তুই পাচ্ছিস না, কি করে হয়? ওকে হেল্প কর। এই দেখো আরে এখানে যাচ্ছি, ওটা চ্যাটে কেন যাচ্ছিস? চ্যাট থেকে ডিটেইলস মোড়ে যা। হ্যাঁ ডিটেইলসে দেখ থাকার কথা। মোর অপশনে যা। আরে যাদের ফোন আছে একটু বল না, ফোনে কি একটু বলে তুই বল, আমি ক্লাস ছাড়তে পারছি না দেবাশিসের জন্য, তোরা কেউ হেল্প কর ওকে। দেবাশিস কি মোবাইলে করছিস? হ্যাঁ মোবাইলে। মোবাইলেও পাওয়া যাবে, মোবাইল টিমসে গিয়ে দেখ যেখানে রেকর্ডিং চলছে, যে টিমসটা রেকর্ডিং চলছে সেখানে যা। গেলাম। গিয়ে ডিটেইলস দেখ ওটা বলে একটা কিছু জেনারেলে গিয়ে ডিটেইলস। ডিটেইলস তো আছে। ওখানে ফর্ম পাচ্ছিস না? ফাইলস, চ্যাট, ডিটেইলস, ফর্মটা ডিটেইলস ফাইল পেয়েছি। চ্যাটের আন্ডারেই তো দেখলাম আছে। ফাইল, তারপরে সেটা চ্যাট, মানে চ্যাট ফাইল, তারপরে দেখ একটা মোর অপশন আছে, ওই অপশনটায় যা, ওটা মোবাইলে। হ্যাঁ পেয়েছি, ফিল দা অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম। হ্যাঁ ওইটা কর। লোডিং। বুঝতে পারছিস? পেরেছিস দেবাশিস? হ্যাঁ ম্যাম পেরেছি, এবার লোডিং হচ্ছে দেখি। আরে ব্রাউজার দিয়ে খোল, লিখলেই হবে। অ্যাপ দিয়ে খুলিস না, ব্রাউজার দিয়ে ম্যাম, খোল। হ্যাঁ আচ্ছা বলছি আমি কি আরেকবার করে দেবো তাহলে? কর কর কর। যা যে বলছি ধরে মোবাইল দিয়ে খুললে হবে না? হ্যাঁ অ্যাপ দিয়ে খুললে হ্যাঁ হবে। অ্যাপ দিয়ে ঘুরে যাবে, লোডিং হয়ে যাবে, খুলবে না। করেছিস? দেবাশিস কেউ হয়েছে? আছে দেখ যার পাশে হয়নি অপশন পাবি ব্রাউজার দিয়ে খোলার। দেবাশিস বেশি কথা বলিস না, একটা যে কোনো ওকে বল, ও এখন ব্রাউজার টাউজার আর খুলতে পারবে না। হ্যাঁ পেপার কোড কত দেবো? ইমান দেখ পাশেই ওখানে একটা অপশন পাবি ওপেন ইন ব্রাউজার, ওইটা দিয়ে খোল। একদম কেউ বল ওকে। MP8C 4309। আরে একদম ক্যাপিটালে লিখবি, গ্যাপ দিবি না। ওকে হয়েছে সকলের? আমি তোদের জন্য লিভ করি। টিমসে যাচ্ছিস না? দেবেদ যেটা বল না, পেপার কোড আরেকবার রিপিট কর। MP8C 4309। হ্যাঁ